много, дамы и господа. Дам с праздников. Господ. А что господ? Некоторые господа могут быть пьяные тоже. Мы продолжаем наш Mass Effect. Я помню, мы, по-моему, все сделали на блять, забыл, как называется. Не Хава. На Хавале, по-моему, там все поделали. Ну, сейчас будем смотреть. Сейчас насобиралось нас много. Связаться с Эфрой из зала переговоров бури. Давайте вот свяжемся. Давайте с Эфрой свяжемся. Спендера на Нексусе, Пиви прочесть на Вуэлде. Прочесть письмо Коры. Ага, пропавшие ковчеги, узнать что-либо. Так, торговые льготы. Так, это все World, EOS. На Элсе мы можем еще. На Нексусе поговорить с доктором, помочь Апекс. Помочь. Угу. Значит, в Хавале нам нельзя сделать. Давайте тогда мы тут свяжемся с Эфрой из зала переговоров бури. Давайте. Мы это все равно все делаем неспешно. Давайте письма прочтем. По вам звонит колокол. Встретимся в Вихре на Нексусе. Я буду тасовать колоду судьбы. Пришел доклад о беженках Азари на Элс. Они добрались. Возможно, там и про их ковчег что-то есть. Поговорим, когда будете свободны. Хавару. Высадка Нексус одобрили запрос на отправку на Хавар. Многофункциональная команда для помощи Ангара. Члены основной команды доктор Хокинс. Ксенотропология, начальник команды Зера Касьян. Ботаника, специалист по охране окружения Фарли Бэра, энтомология. И команда Ангара и команда с Нексуса выразили заинтересованность в повторном визите первопроходца на Хавар для наблюдения за межкультурным взаимодействием. Мы еще вернемся на Хавару. Гиу, ваш экипаж устроил покерный турнир. Хорошо. Установление контакта. Диатаза. Джао, изучение Джао. Райдер от Лиам. Ну то есть жить там было бы не очень. Планета в одном взмахе крыльев птеродактиля от парка юрских ужасов. Но то, что мы сделали для Ангара, обеспечит нам крепкую дружбу. Это очень важно, учитывая, что скверно ограничивает количество соседей. Охрана тренируется на местной фауне. Не знаю, как там с аванпостом, но польза от Хаварла уже есть. Ну, польза от Хаварла уже есть. Ладно.
You have AVP outstanding, Pathfinder. Should have seen it. Perfect drift. You know we've got a Где наша finite эта set of опа? tires, right? Also limbs and Вот, кстати, корабль более живой, да? Научные капсулы. Так, друзья, чтобы там экипаж, охотничьи отряды. Мгм, спецназ. Угу. Вместимость предметов. Я думаю, что лучше нам очки исследований будет. Well, what's the point of having them then? Так, ладно, где... Bitcon channels are ready, Pathfinder. Ну давай, связываемся. Commander? Pathfinder, Joel's been keeping me updated on your adventures, your good deeds on our behalf. I meant them. I want you to know you can trust me. You went out of your way to free that science team. A selfless act. But Yeah. your true agenda is clear. To explore Aya's vault. Joel says you want to help find the Moshai. Why should I let you? У меня осечек не бывает. My personal code is, I got this. Ну и тупые ответы. A little arrogant. Like me. Still, all reserve judgment for now. We've managed to trace the Moshai to a special cat facility on Vold. Why special? These facilities are protected by a dynamic shield tech we haven't been able to crack. We're close, but its ability to adapt outstrips the speed of our current processors. Pathfinder, adding my processor to their program would no doubt make the difference. Ephra, I can help. Respectfully, this time you need my help. Respectfully, the Angara don't need anything from you. We take care of our own. Вам пригодится мой With компьютер. the processing power of my AI, I can guarantee the shield breach. AI? Of course, that makes sense. He's physically connected to me, and so I need to, well, I want to go. It was risky to be honest about your AI, and honesty makes you different from the cat. I hope so. You're welcome on the mission. Thank you. A team will meet you at our base on Vold. They'll take you to the cat facility. Так, в ее Stay машине strong выбирается... and clear. Goodbye. Вроде бы Joel said he wanted to see you. изменили диалоговую... как она называется? Но... Где Джал делся? Только же здесь стоял. Вроде бы изменили эту всю диалоговую хуйню, но они стали настолько убогими, если честно. А что за виткон? Ага, нет доступных вызовов. Так, теперь мне нужен Джал, да? So, Чё, блядь, он you've тут? gained Ephra's trust. No easy feat. Доверие, но не одобрение. I still don't think he likes me. That's just his way. You should be more worried about the Rokar. Ephra made it seem like you had experience with them. I know their leader.
Aksul. We studied together under the Moshai. But unlike me, he was a good student. Слышишь, ну The а best, почему actually. у этих процессов Then he лучше knows он about был? Remnant? He did. It's a long story. Give me the short version. Aksul was captured by the Ket. He spent a year in a forced labor camp before he managed to escape. А потом сумел сбежать. Угу. Он провел год в лагере, например, работа. Потому ненавидит чужаков. That's why he hates aliens. Я не хочу с ними ласково разговаривать вообще. Suffered greatly. When Aksul returned, he no longer cared about the remnant, or anything, except destroying the Ket. Why not join the resistance? Aksul's not the type to follow orders. And I think he was bitter we weren't able to rescue him. So he formed the Rokar. We didn't give them much thought. But since your people arrived, his cause has grown. Я хочу договориться с ними, значит, их нужно остановить. Давай спросим. More of a reason to set things straight before they get out of hand. I don't think Aksul will listen to you. He'll make you want to kill him. I have to try. If Helios is to be your home, I guess you'll have to deal with Rokar one way or Короче, нам another. хотят, чтобы мы There's a разобрались. recluse on Havaru who escaped with Aksul from the Ket. Her name is Thordir. She might know how to contact him. I'll send you the nav point. Давай. Поговорить же, найти... Ну что, давайте тогда вернемся сейчас опять на Хавару. А почему бы и нет? Так, Гил. Блять, The Angara were super curious about the ship. A few were pretty bold. What do you make of them? They know their shit. Quick-minded, sharp. They'll make good allies. Ну ладно, давай. Все будем Are you узнавать. sure you can keep the Scourge damage under control? Never seen anything like the Scourge. What it does to our tech. It's keeping me on my toes, but that's when I do my best work. In a way, I guess I'm grateful. Well, you're welcome. Don't do me any favors. Don't worry, Ryder. You're in good hands. What's your social circle like? I'm good for a laugh, so I know lots of people, but I don't let too many in. My one true friend is stationed on the Nexus. She's the only piece of the Milky Way I brought with me. The more you and I get to know each other, the more you'll probably hear about her. Ага, Nexus. How tough was it on the Nexus all those months? Have you ever eaten overcooked space cow tongue? Нет. Can't say I have. Well, let me tell you, it's tough. Wondering if you're gonna die from a critical malfunction, or maybe starvation, imagining which would be worse. But hey, you could always take a break from the fear and boredom to dwell on being a part of the biggest failure in galactic history. Maybe even participate in a revolt. What was your take on that? I didn't place any bets, if that's what you're asking. Truth is, I don't think anyone made out particularly well. Whatever side you're on, you die a little when your brother, your teammate, becomes an enemy. We traveled all this way, all hope and wonder, and we end up fighting with each other over scraps. It's sad. Так, наш экипаж. Seems like we have a good group here. Well, Vetra and Suvi are my girls. Get along well, lots of mutual respect. PB's a real spark plug. I like her, but she's exhausting. And Drax's my kind of guy. Блять, Brash, takes no shit. As far as your Hyperion peeps go, Doc's kinda nosy. Liam's good for a laugh or two. Cora, she's a bit by the book for me. Это хорошо все. By the book keeps us alive. Hey, variety's the spice of life, right? Different strokes makes for healthy debate. What about Callow? He's a pilot. Which means... He flies the ship. We're leaving it at that then? Does a Pathfinder know what to do with a dead end? Ладно. Good talking to you, Gil. Anytime. Anytime. Следующий. Тихо.
Так, о чем мы с этим? Ryder, Так, об этом... I'll let you get back to it. I'll be here if you need me. Задание для... Так, система управления ОПА мы отправили. Торговый терминал мне не надо. Научный исследования. Что я могу исследовать? Оружие. Давайте тут посмотрим. Нагрудник. Восстанавливает здоровье. Ускорение регенерации здоровья и щитов. Так. Короче, пистолет. Не, ну а где ж мой этот? Десять процентов 23 умения восстановления щита. Давай, если мы сейчас... Бронебойный модуль. Так, а что за модуль? Модуль. Ну давайте вот это вот. Нагрудник 3, самодел. Глубокий удар первопроходца. Гадюка.
Так, аварийная зарядка, улучшение вертикальных двигателей, не по... Так, тут тоже нихуя мне не подойдет. Нихуя непонятно. Что, куда, блядь? Вот запутали тут, блядь, вообще пиздец. Фу, оружие. Так. Шлем очень редкая. «15 повышение за столкновение, 5 опыт. Ну как мне его взять, блядь, теперь? Пиздец какой-то, блядь. Так, а давайте-ка я сейчас где-то торговый терминал, научный терминал, торговый терминал. Так, продать весь утиль, выбрать. Титан, зажигательные патроны, импульсные патроны, криопатроны. Бериллий. Так, а теперь давайте-ка мы пойдем сейчас на вот этот терминал научный. Разработка. Снайпы. Это что у нас? Непонятно вообще.
Так, вот тут берили, если там аварийные всякие щиты, ладно. А для снайпы что нам надо? Для гадюки 3, 5. Что это такое? Не ферма. Давайте тогда посмотрим, что это. Так. Давайте вот это выберем, потом вот это выберем. Ладно, это оставим. Ладно. Так, ну что же тут есть такого, что... Ладно, я так понял, нету, но... Так, давайте еще раз, что мы можем... Давайте штурмовую посмотрим. Урон 37, от этой 65. Слушайте, я бы, наверное, вот это, в принципе, взял бы, да? Пионер, первопроходец. Че, у нас же даже 3-го уровня, почему бы и нет? Пионер, первопроходец 3.
свой мод будет. Не знаю, что это гранатомет. Так, воздушная смазка. Ага. Так, это усиление боеприпасов. При разработке можно использовать только одно подобное усиление. Давайте пока вот это вот. И... Ага. Все равно что-то ж надо там. К урону умениями, если обойма полна. Так, ну теперь. А. Так. 14 очи дали. Это не то. Шлем глубокий космос. Броня глубокий космос. Ой, блядь, сука, пиздец какой-то нахуй. Did you hear the news from Eos? Asari refugee ship. Bradley says there's an officer in charge, Hidaria. She could know where the Ark is. Хорошо. We'll head to Eos and see what she knows. Good. Rumor says Sarissa Theris was on the Asari Ark. Exactly who we need. Who's she? Probably the best commando strategist alive. Her biotic shields saved hundreds at the Battle of Kirkus. Apparently, Sarissa's acting as bodyguard to the Asari Pathfinder. She's probably got a plan out of this mess already. Well, someone's a fan. No, I just like... Look, we need someone with her experience, that's all.
Is military strategy really what we need out here? Someone has to protect the Nexus. Can't afford to turn away allies. When you're ready to look, we can catch Hidari at Prodromos. Wouldn't mind tagging along. Идите нахуй, блядь. Так. Не корабль, какой-то кусок говна, блядь. Чуть на атлета он явно, блядь, не тянет. Ну, давай-ка поменяем. Ага. Такой. Такой. Хуйня какая-то получается. Пусть будет, в принципе, хуй с ним. Так. How'd you resist all that tasty fruit on Aya, huh? Check your helmet before you put it on. This scratch? He was sleeping in mine. Блядь. You know, there was a time when Sid was afraid of space. That is a nice little piece of paradise the Angara have. Wouldn't mind seeing it again. We will. We need access to their vault, so rescuing the Moshai is a priority right now. I can work with that. Bet that Moshai of theirs has some interesting stories to tell. We can talk more later. Sure. Малыш. Terraforming, Atmo processors, gravity wells, life-destroying murder bubble. We really had no idea what Helios was about, did we? If we knew what it was all about, it wouldn't be an adventure. It would just be moving. And everyone hates moving. Just the packing alone, ugh. Point taken. I'm just saying. I really hope you have a plan, Ryder. The plan's the same. We find a home.
Whatever that takes. Keep that drive. Makes me believe we can make it. I mean, we have to make it. The alternative is not even worth thinking about. Так, давай. You talked about your back channels. What did you mean? We brought a lot from home. Some of it marked initiative, some of it in personal caches. Most things you want, someone's got. You just have to figure out who, and what they're willing to take in exchange. That just sounds like you're taking advantage of people. Is it? I get people what they want, and they do want, or they wouldn't pay. How did you hear of the Andromeda initiative? Short answer, Cash. She was looking for some experimental ship mods, and I knew how to track them down. I thought it was a one-time deal, but she came back. Once, twice. Eventually, I figured out something was going on, something big with creds behind it. I asked and she told me about the initiative. New galaxy, new home. Couldn't pass that up. You were on the Nexus when the revolt happened? When you promise people golden worlds and all they get are wastelands and a death cloud, they riot. Some wanted to go home, some demanded answers, and a couple just wanted to stir shit up. And you? Some days I wondered if the exiles had a point. Maybe we were conned into coming here. But why would the initiative go to all this trouble just to screw us over? Thing about conning people, you always know something they don't. And that's why the con works. And if I'm going to pick a side, I'm picking the liars. Пока. You probably have work to do. We can chat later. You know where to find me. You've been at this longer than any of us have. So between you and me, what do you think of our chances? Our chances for what? Surviving. It'll be okay. Yeah. All right. Thanks, old man. Yeah. Though, sorry, biotics are a few 100,000 years ahead. Humans are catching up. Humans back home, maybe. You skipped class for 600 years. Сука, где этот стенд? Время парения, это у нас ладно. Угу. Угу.
Джал. Хуйня какая-то, блядь. Так. Биби. Ну, что вот это? А черному что дать? Ага. Избранная 1. Так. Talk with Jar much? Oh yeah. Traded swear words. Really? That's what you asked him about? A completely different tech base, and you start there. You want to talk shop? Talk shop. You always look hungry.
Блять. How long does it take to learn piloting? Вот оно, блядь. Так, 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 так. Угу. Угу. Аспект техника здоровья, конструкция, урон, максимальный заряд щитов. Так. Сто 77. Угу. Нормально. Я. Угу. Скоро магазин 21, максимальная точность 62. Не пойдет. Угу. 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 Отлично. Так, сюда поговорить. The discovery of Aya was just what we needed, Ryder. The Angaran scientists have been so generous in sharing their wisdom. It's been amazing. Angaran expertise will be a tremendous help with the initiative. We were certainly hurting for it. I'm thankful the Angara were willing to risk working with us. I'm afraid not all of them are quite so friendly. Some give trust easily. From others, you have to earn it. I'm confident we'll get there. I should get back to things. Sounds good. Санскрит, что ли, сказал? Чуть послышался. Sam's been compiling our star charts. The other pilots on the Nexus will have plenty of new trails. Now it's become a haven, just as it was meant to be. Everyone's really working to get the Nexus on its feet.
I still see it crippling the Nexus in my memories. I had to train other pilots in hazardous flight techniques just to look for food and water. It's a cage that eats good ships and good people. Helios won't be home so long as it's a threat. Угроза будет всегда. It's a huge space anomaly. It's not going away in anyone's lifetime. If we could somehow neutralize it, or if our ships had defenses against it. Still, that's what we do, isn't it? Find a way where there is none. Just see the Nexus for proof of that. Так, что нам... Что нам предлагает по журналу связаться? Так, все, тут отправляют на Ваелду, это в любом случае. Но... Опять Ваелда. Для встречи... Так, взять кору на Элс. Хорошо, пропавшие ковчеги. Давай вот это вот. А можно и вот это вот. Ага. И на Элсе у нас есть. Давайте опять на... Давайте опять на Хавару вернемся. Да. Почему бы и нет? Сука, пропустить нельзя на эту заставку, блядь. Entering atmosphere. LZ in sight. Чисто тупо подгрузка игры, блядь, идет. Остались еще там эти, блядь. Как их там? Так, где наша мэп? Ага, уверен. Excellently done. Oops. Ryder, Tholdia lives near here. She's our best lead to finding Axul. Think she'll talk to us? It'll take some convincing, but I think so. That's one.
Protect Soldier. Так, Роган, красава, ладно. Rokar. They died fighting. Aksul must have sent them to watch over Tholdir. Locked. I'll override it. Don't come any closer. Tholdir, we're here to help. Так, давай-ка подожди-ка. Поликарбоната, поводка, обгрузки ящика. Так. Don't touch me. Все нормально. I just want to help. Your wounds, they're self-inflicted? The cat. I can't go back. I won't. Oh. Hush now, sister. The cat are dead. They can't take you. We won't let them. You sound like him. So confident. So sure. You mean Axul? He saved me. Gave me a chance to live. And die on my own terms. We А need ты to ли find вздыхаешь him, или Tholdir. нет? Отъехала, блядь. Ishare, brave one. Были... Even in the end, she was devoted to him. And Axul's using that devotion to spread hate. The only other person who could reach him is the Moshai. Another reason to rescue her. Come on, let's go. Да подожди ты, блядь. Пора тебе нахуй. Тебе еще никуда не пора. Так. Так. А ну по карте мы давай посмотрим. Это что такое? Это. Какого, блядь, боя? Да какого боя, сука, заебал нахуй? Эдисон, ладно. Ага. Суки, блядь.
Так. Нет. Нет. Нельзя сохраниться, ладно. I've compared my cuttings to Kieran Dahl's. Давай со всеми с ними побездим. Ah, you'll be the pathfinder then. Dr. McIntyre from the Nexus. As a delicacy. Ryder, welcome If you're to... going to eat something spewed She'll out be by a more- malfunctioning vault, The at Angara least do it invited on a us dare. to monitor plant growth and study ruins out in the Хорошо, вас jungle. пригласили. Так, It's the ладно. chance of a lifetime. Good luck, McIntyre. Safe. Так. The reports didn't do this world justice. It's ethereal. Director Addison? No personal appearance? It might have been an outpost. Thank you, but no. I prefer climate control to these extremes. Given the planet's significance to the Angara, it's appropriate that we assist, but not place an outpost. And the stability report? I received a thank you from Aya. That may be the first time I've heard those words in Andromeda. Это вложение в будущее. It's not just about being a good neighbor. Their stability helps us in the long term. Practical and true. Ledgers don't understand that nuance, but I do. Havarl helps. Outpost or not, we're gaining. We need enough, but we're gaining. It's promising. And a lot of people Ладно, have здесь тогда и не noticed. будет аванпоста, And только there's another новоел matter, где-то a будет. ceremonial one. A statement for the archives. Is this really the time? Pathfinder was always a symbol. Like outpost flags hanging in the commons, the people need a connection to reality on the ground. Address them, Pathfinder. What did this mean? This Давай, is поди- Havarl. I didn't find an outpost. I found Angara and saw a piece of who they are. We're welcome to help here. It's not ours. It's all of ours. I think that makes the whole cluster closer to home. Into the books, Pathfinder. Addison out. Так, понятно. Все понятно. Что? Через час. Так, с этим еще Good to see поговорить. you again. Стазис поля. Be careful around those monoliths. There might be more stasis fields. We think they only affect Angara, but who knows? Oh, we know. Make no mistake. I have a check-in system ready. Whether young Farley remembers it when he's chasing butterflies is another matter. Твоя работа. What does your team do here? Zera is our botanist. She'll be minding the plants and designing an artificial habitat for А them. может все-таки вернуться на She also Эак? happens to be an engineer. Sorry, one profession's never enough. По идее, Then там there's young радиации уже Farley. быть не должно. Easier for the insects. And you? Ну это по I'm the идее как? xenoanthropologist. A fancy word for talking to the Angara about those ruins. And listening. I imagine you've spoken to Kieran Dawes already? She's the one who invited us, aye. Fussed over us, something terrible. But she's a fine lady, and hopefully a good colleague down the road. I plan to listen to her. You know how Реинкарнация. Tavos found the monolith, right? Reincarnated memories? Aye, I heard. One for the textbooks. You believe him? But you're a scientist. Asari share thoughts and memories. Prothean tech speaks in visions. Those are scientific facts. There's more to people than what can go under a microscope, lad. Мальчик, блядь. Ну хорошо, Good luck, сука. McIntyre. Safe journeys, Ryder. Дедушка, блядь. Так, ладно. Смотрю, того уже там... Так, а теперь надо бы выбрать, может действительно сейчас вернуться на Эак, а потом уже пойти по сюжетке, потому что начинать сейчас сюжетку.
Hello? Так, ну звук есть. То, что начинать сейчас сюжетку, не знаю, за полчаса как бы нет смысла. Что надо будет уходить, всех поздравлять и все такое. Ага. На Нексусе секретное прочесть письмо от Биби, добыть реалтех с объекта Риктор Новоелде. Кору на Эак для встречи с Гидарией. Ага, так. Угу. Хорошо, раз тут отложены задачи были ЭАС. Это мы еще успеем. Это только после Войлда, хорошо. ЭАС, побеждая кетов, ну а почему бы и нет? Ну давайте ЭАСа, почему бы и нет? Там еще много чего есть. Блять. Anomaly on sensors. Хавару. Фарум. Давайте я вернусь на этот Эак. Снова подгрузки. Ну да, чтобы не смотреть просто тупую подгрузку, добавили в видео, как бы все равно лучше, чем ничего. Эта заставка заебет, но... И мне интересно, что у нас там с аванпостом-то сейчас, заодно покататься на этом нашем маке. А что если войти, допустим, вот сюда, на эту планету, там, к примеру? А ничего, да? Вообще. Ладно, давайте сюда побеждаю. Взять надо эту телку с собой, да? Ну и Крогана. Вот этот 5. Может, это и есть нулевой элемент? Именно павших, побеждая кетов, Кора, Ковчег, Азарит. Ну, конечно, возьму. Так, давай-ка вместо... Не-не-не-не-не.
Вот вместо этого давай выберем Кора. Ну, по-моему, нормальный отрядик. Descent is green. Coordinating. Path is calm. Или все-таки можно начать сейчас скоро? Сейчас посмотрим, что можно начать. Такой из ткани, сука, прошитый. Больше игрушечный напоминает, конечно, чем... Back where we really started. What's new in our first home? The Kett still maintain a presence. Skirmishes are frequent, and travel requires caution. I've got a cure for that. Next. The atmosphere continues to clear, but radioactive hazards pool in some areas. Ага, Study is потихоньку ongoing, очищается, хорошо. and remnants remain active on the surface, but also as detected by seismic readings. Point of contact for all this? Your people, Pathfinder, Prodromos is expanding, with all the trials and discovery that building an outpost represents. Grounded in research. All data about newly accessible EOS is from their work. Well, let's make sure it gets the attention it deserves. Так, а ну-ка теперь давай-ка карту. Я уже не знаю, как, блядь, сука, выбрать эту хуйню. Ну какой это долбоеб сделал, блядь. Ай, сука, блядь. Someone left a warning. Looks like a work crew thinks they can take control of the remnant. I'll hear. Так. Armed and armored. Good for you. I could have used that ordnance a few weeks ago. I'm Ryder, the human pathfinder. Lieutenant Harper, we're looking for the Asari Ark. So am I. Watching the skies every day, praying they survived the cat. At least you and these others made it out. Only just. Our clothes were still smoldering. What happened? The Ket chased our Ark across the cluster. But these weren't their regular soldiers. They were hunters. Elite killers. Так, ковчег через все скопления, но это были необычные солдаты, а охотники, элитные убийцы. На ковчегах... Почему они за вами охотились, более важнее? Being hunted by an elite anything isn't fun. What were they after? I don't know. I'm a junior. I just do what they tell me. A bridge officer. Sarissa something.
gave the evacuation order. Hundreds of people, all trying to flee. It was... Where could we look for the Ark? We lost track. But they launched a ship to help evacuees, and her crew would know. You'd have to find her. Follow the transponder, maybe. Ладно, все будет отлично, не ссы. Consider it done. Focus on taking care of yourselves. The ship's called the Paraphona. I'll give you her transponder codes and last flight plan. Thank you. It's good to see the Ket aren't the only ones winning. Ага. То есть, что у меня получается? Так, нет. Давай тогда задачи в LAS. Так, блять, когда ж мне мышка это придет нормально? Но почему бы и нет? Раз уже сюда прилетели, давайте что-то здесь-то делать. Сука, тауди ты, блядь. Стала кобыла. Так, а теперь давайте-ка смотреть, что у меня тут выходит. Угу. В принципе, да. Почему-то все время хочется Нексус назвать цитаделью. Так. Ладно, давай тогда уже так и бежать будем. Терминал, блядь. Карантин. Что все, что пребывает на особенно должно проходить карантин. Понятно, опасность радиации. Есть, да, график полетов сегодня. Понятно. Ну, обычная жизнь, но, в принципе, вот тоже, смотрите, мир хоть как-то, ну, продуман. Не то, что просто глупо болванчики пустые ходят, ну, а какие-то докладывают друг другу отчеты. Давайте я сюда войду уже, ладно. Управляющий Белл Скотта. Pathfinder, Major Domo Evan Bell Scott. I have headaches, so you don't have to. Rather, so Bradley doesn't have to. I've also coordinated with your Ket expert. He wanted me to remind you to find him. I didn't assign a Ket expert to Prodromos. Then he's a hell of a self-motivator. Here's the nav anyway. Precision is important. Так, личная история. How did you come to the initiative? Like many, I was lost and looking for a purpose. That sounds loftier than it felt at the time. I was an insufferable ass. The training for the trip was probably enough to cure me of it. But I always took things too far. Didn't know how to stop alienating people until I was the alien. See? Still insufferable. Семейные сложности. Sounds like you left some interesting circumstances. I miss the family, and maybe they miss me. But that doesn't mean I'd go back. I mean, we can't, but still. Сука, где моя посылка, блядь? It's a great place to be from. You know what I mean? Можно было и остаться. I don't know. I liked where I was. There were other things that brought us here. Not me. Eyes on distant stars. Always have been. Ой, молодец, блядь, родная планета. Where'd you launch out of? The pale blue dot, Terra Prime. Big old boring Earth. I miss that wet dog smell after the first snow melts. I don't know why. Прикольно. Иногда бывает и прикольно. Так, ладно. What about you? Miss anything?
Ты скучаешь? Нет, ты ни почему не скучаешь. There's so much here to keep my attention. I don't miss much. Must be nice. Пока, ладно. Another time. Of course. Так, ну я понимаю, он выдал еще какие-то квесты тут на Элсе. Заткнись. This definitely treated wounds caused by a remnant. That data pad said the work crew tried to control them. Sand particles were removed from the wound. Analyzing. The sand may be from several locations. I need more data to form a conclusion. Доктор. Да ёб твою мать, блядь, как мы... Пиздец какой-то. August said you might swing by. Ryder, yes? Dr. Ramirez. Run the clinic here on EOS. Much better than life as an Alliance medic. Good to meet you. I'll guess you're not here for a checkup. How can I help you? Давай, пробытие Андромеда. Why did you join the Andromeda initiative? I served in the Alliance as a medic, but let's say I saw one Batarian slave raid too many. Опять отсылочка к... And when he signed on to the initiative, he suggested I consider it. This seemed like a better frontier. Так, клиника. What's the latest from your clinic? Потихонечку, не спеша, все будем... Just a few cases of dehydration and some blindness. Nothing serious. Брэдли. What do you think of Bradley? I've known him for years. He was the squad medic when he was injured, and we kept in touch after his discharge. He's a smart fellow, a good lieutenant, but a better mayor. And it bugs him when I call him August. So I restrict myself to 2-3 times a day. Ага. Так, сколько времени у нас? Еще минут 15, наверное, по этот, потому что все равно все это надо будет делать и... It's early days, but promising. Everyone pitches in. Желательно, конечно, по everyone серии так matters. разбавлять, то есть We know we'll make this немножко work. экшена и немножко вот этого пиздежа, ну, блядь. I'll leave you Тут to же it. не знаешь и не угадаешь. Come back anytime. Preferably unhurt. Так, у сестрички троюродной, оказывается, сегодня именины. Мне не нравится, что вы читаете, будто заставить пренебречь своим долгом. Предложил деньги. Я понимаю, что Виктор Карсон ваш друг, но вряд ли можно считать это уважительным поводом выводить его из херостаза и отправлять на Продромос. Короче, кроме того, я слышал, что вы с ним настоящая угроза нашему предприятию. Я все знаю о шутке, которую вы с мистером Карсоном провернули с Эвертоном перед путешествием в Элли. Тогда, когда я сочту ладно. Доктор Рамирес. Ну, понятно, это уже такое все мелочи, видите, ну, какие-то ж мелочи, это все равно есть в игре, как которые пусть как-то, пусть что-то, ну, все равно в чем-то, ну, и продумано все, почему бы нет. Я нахожу это довольно-таки интересно. Команда по ремонту каналов Кайн Фокс, начальник. Варелия Смит, трубы Мэтью, Киннесон, установка устройства монитора погоды. Ну, что это?
Work rosters. That datapad mentioned the name Jennings. Here, Axel Jennings. Assigned to set up weather monitoring devices all over the desert. Only one location matches the sound from the medical equipment. A monolith. Let's go. Так, давай с этим You haven't got поговорим. a fuel cell, have you? The quartermaster says there's plenty, but she would. Wait. Oh, shit, you're the Pathfinder. Sorry, no one said VIPs were coming by. I'm just Ryder. Nice to meet. Likewise, I'm Fox, chief engineer for Prodromos. Anything you need, ask away. Так, давай про EOS What do расскажи you мне. think about your new home? First impressions? We've got water, clear skies for solar power, plants to farm. The remnants are a wild card, but Bradley says you have them covered. It'll take work, no question, but I think EOS is really going to be something. Твоя работа? What do you do here? My team gets things going. Water, power, communications, everything a civilization needs. Well, not laws or a constitution, but it's easier to concentrate on those when you got a flushing toilet. Понятно. What brought you all the way to Andromeda? There's a colony Ко всем, в back home принципе, you've одни и never те же heard of. вопросы. Viridis. It failed. Hard. I grew up there watching things fall apart. Истории немножко When I left, разные, тоже, в I got принципе, into ничего. infrastructure, civil engineering, boring stuff unless you've ever lived without it. I wanted to А уже следующая do серия будет Viridis полностью right, I посвящена guess. Валдосу. And the initiative was my best chance. И, наверное, не одна. What are the other outpost staff like? Да, игра долгая. Like Connor, you mean? She's pretty fun when you get to know her. Just don't get to know her over a poker game. Trust me. Bye, Fox. Have a good one. Так, ладно. Кроган. Да что за нахуй, блядь? Что там ковчег нельзя захуярить? Ничего не понятно, ладно. Ой-ой-ой. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Давай-ка тут посмотрим. Так, ладно, давай, едем.
Роган, приготовить оружие на всякий случай. No sign of that work crew, but someone left their gear behind. Да я думаю, и наелся, можно, в принципе, тут... Wait, I've got an open comm channel. Easy money. Once the electrical charge builds up, we'll have ourselves some nice, obedient remnant. You better be sure this time, Jennings. If you're that spooked, go hide behind the four giants. I'm busy. Damn it, we've got to find them before they get themselves killed. Так, ну... Так, а ну-ка, ну-ка. Угу. Пиздец, охуенно, блядь. I'm trying to look at the potential. In 50 years, this could be a beach vacation. EOS will have holidays, once we figure out the seasons. New worlds need to mark wars, battles, you know, once you're sure they're over. Да ну это пиздец, блядь. Нахуй такие делать, блядь. Сука. Хуеть, блядь. Не, это нереально, блядь, эта хуйня была. Вот вообще какая-то ебанина, блядь. Они там будут все мертвые. Ну что я могу сделать-то? Уже ничего, блядь.
Обойдем ихнюю, блядь, базу нахуй. First steps mark the brave and dead. Old Krogan saying. Хотя вот можно, да, я не заметил этого. Pathfinder, this area has been altered by Remnant. There may be something of use. Got them all. Help us, please. That's teamwork. Блядь. Еще где-то. А выжившие где-то. Опа, вот она. Thank God. You found us. Нашли вас, блядь, долбоебов, нахуй. I tried. I left the data pad at the outpost. Jennings would have killed me if he'd known. He wanted his army of remnant workers. And he got it. Что он What was пытается? Jennings' plan here? He thought some special electrical shock could make the remnant docile. You see how that panned out. I'll tell Bradley what happened. He'll make damn sure it never happens again. Так, ладно. Хорошо. А чё нельзя?
Класс. Я не могу понять, что нельзя включить этот реликт. Ну вот же есть консоль, ну. Почему на ней нет управления? Вообще непонятно, блядь. Так, я думаю, на этом мы на сегодня закончим с этой серией. Надо поехать всех поздравлять. Там уже будем потом разбираться, что, как и почему. Ну а вам, господа, пока-пока. Хорошо вам всех поздравить своих дам. Ну и дам вам хорошего настроения. Так. Отлично. Вот. Ну а вы знаете, что делать. Пока-пока.